Der Geflecht Teufel von Gamaliper. 1940er Jar. Tamil Nadu Indian. Ein Leopard Beansprock 250 Mailen Schungel. Aber dieser Rauber Beversucht Menschen. Zweienvierzig Dorfbewohner in der Toten der Nacht getötet. Barrikaden wurden gebaut. Die Lut weigerten sich ihr Hauser zu verlassen. Die Gesundheit brach zusammen, als sich die Angst verbreitet. Der Leopard passt sichen. Trat in Hauser ein. Durch Fenster. Durch Docker. Schleppt Opfer in der Still Devon. Jäger Kenneth Anderson ward gerufen. Drei Nacht die lang verfolgt die Katze. Geführt von einem strinnenden Hund, den sich anfreundet. Dan kam der Moment. Der Leopard stürmt. Anderson führt drei Schuss mit seiner Winchester. Der Teufel fiel. Später wurden Stachelschweinborsen in seiner Pfote gefunden. Ein Verletzung die in deren hindert, Norma Butte zu jagen. Also want sich menschlichem Fleisch zu. Die Dorfbewohner konnten endlich wieder schlafen. Aber die Legende geflechten Teufels bleich bestehen. Die Tiger von Chaugar. Chemo Indian. Zwei Bengal Tiger, Mutter Junges. Sie terrorisierten Bergdorfer 5 Jahr lang. 64 Menschen bestätigt tot. Das Paar wechselt sich bei den Angriffen ab. Ein Dorf ein Nacht. Ein anderes Dorf die Nacht. Niemand fühlt sich sicher. Familien schlossen bei Einbruch der Dunkelheit die Türen. Kinder wachsen in Angst auf. Arbeit hört auf. Das Leben brach unter dem Schatten der Klauen zusammen. Jim Corbett, legendärer Jäger, ward gerufen. Aber dies Katzen erwiesen sich als schwer fassbar. Drei Jagdausflug. Zwei Jahr Verfolgung. Am 19. Tag seiner letzten Jagdgeske yes. Corbett bog am Eck. Act Fuss entfernt, die Tigerin. Gelb Augen auf in Tet. Sie hockt in der Nahe eines Felsens. Ein Schuss halt. Die Tigerin fiel. Das junge Wort Kurs Danik verfolgt getötet. Die Untersuchung enthält die Wahrheit. Ihr Zahn abgenutzt. Krallen gebrochen. Unfahig Hirsch oder Wildschwein zu jagen. Menschen wurden zur leichteren Butte. 5 Jahr lang herrschten dies Tiger. Aber mit einem Schuss beendete Corbett ein Schreckenschirscherschaft. Osama das Krokodil. Victoria Sea Africa. Von 1991 bis 2005. Ein Krokodil verfolgt die Gewasser. Die Einheimischen nannten in Osama. Ein Name, geflüstert mit Schrecken. War kein gewöhnliches Reptil. War ein Menschenfresser. Mehr als 80 Leben wurden gefordert. Fischer verschwunden. Kinder vom Ufer weggezogen. Familien blieben nur mit zerrissener Kleidung. Oder schlimmer, ein Arm an Bein. Tage später ans Ufer gespalt. Zugen Sprachen von Horror. Boot von unten zum Kentern gebracht. Fischer in den See geschlittert. Dan schlug Osama zu. Zonwi Messer. Korper hinuntergezogen, nie zu Ruckerend. Ubelbend, nur 15-inch samt, Urzelten Schuttern geschickten. Ein Jultiges biased, schnell Uendina denlos. Aus dem Wasser Harrius gesglittert. Auf Holzbutt gesterst. Gliedmassen zerbrochen, Beaver der Fluss rot word. Gerling herrscht Angst über den Victoria Sea. Jede Welly Conti der Tod sein. Schließlich, im Jahr 2005 in DDS. Jäger verfolgten Todeten in. Sein Ot word zu letter gemacht. Aber sein Legend let weiter. Osama war nicht nur ein Krokodil. War ein Monster der Gewasser. Ein Bues, das die Natur selbst zum Albtraum worden kann. Der Leopard von Ruderprague. Distrikt Ruderprague Indien. Ein Leopard griff das Dorf Benjien. In dieser Nacht begin ein Achtjarger Albtraum. Über 125 Menschen wurden getötet. In die Walder geschleppt. In der Still verschlungen. Dieser Leopard war anders als alle anderen. Brach Türen auf. Sprang durch Fenster. Kratz sogar durch Strohdaker. Kein Zuhaus war sicher. Dorfbewohner weigerten sich hinauszugen. Aber trotzdem kam der Tod zu ihnen. Angst verwandelt Dorfer in Gefängnis. Jede Nacht fühlt sich wie das Warten auf den Tod. Die Briten schickten Soldaten. Sie skiterten. Berühmt Jäger versuchten es. Auch sie skiterten. Bellenungen wurden angeboten. Aber der Leopard entkam immer. Bis 1926. Jim Corbett übernahm selbst die Jagd. Zen wochen unermüdliches Verfolgen. Tag für Tag durch den Schungel. Schließlich kam der Moment. Ein einziger Schuss. Der Leopard fiel. Die Schreckenschirscherschaft endet. Aber warum jagt der Menschen? Kein Krankheit. Kein Gebrechen Zahn. Die Wahrheit war dunkler. Jar Zuver hat ein Cholerausbruch liken unbestattet gelassen. Ein junger Leopard fand likes Fleisch. Von den. Verlangt nur nach menschlichem Fleisch. Die Menschenfressenden Lohen von Savo. Region Savo, Kenya. Ein Eisenbahn im Bau. Arbeiter verschwunden nachts. Selten Harris gesklept. In der Dunkelheit gefressen. Die Schuldigen? Zwei männlich Lohen. Kein Mannen. Kein Neid. Nun Monat lang herrscht Terror. Die Schatzungen variieren. Einige sagen 28 tot. Andere behaupten über 130. Indisch Arbeiter. Afrikanisch Arbeiter. Niemand war sicher. Die Lohen wurden mutig. Zuerst kam einer ins Lager. Dan kamen beide zusammen.
Jetter nam ian opfer. Fast taglich. Gans lager galant vor Angst. Der Bau word gestopt. 100 Geben das Projekt auf. Beam Charietten in Panic. Soldeten worden and Sant. Sie Skiderton. Schließlich nam Oberst John Henry Patterson das Ziel ins Visier. 9. December 1898. Ein Lohne hörte sich dem Lager. Ein Kugelriss durch sein Bien. Airflow. Kurt in Durselben nach Zurich. Patterson schoss erniet. Diesmal durch is hers. Der Zweit low kämpft harder. Nun Kugeln. Drei Elf Tage Kampf. Weigert sich zu sterben. Bis Pattersons letzter Schuss in Bien diet. Die Eisenbahn word fortgesetzt. Aber die Legend let weiter. Hut bleiben die Fellende Schadel der Lohen halten. Aufbewahrt im Field Museum in Chicago. Einers Chettern der Erinnerung daran, als Lohen Menschen jagten. Wie Butte. Gustav das Krokodil. Burundi Afrika. Der Ruzizi Fluss. Der Tanganyika. Die Einheimischen flusterten einen Namen. Gustav. Ein no Krokodil wie Anderes. Nicht nur riesig. Kolossal. Über 20 Fuss lang. Ein Ton schwer. Aber die Gross war nicht der Albtraum. Es war die Zahl der Opfer. 200. Vielleicht 300 Opfer. Männer. Frauen. Kinder. Alle ins Wasser gezogen. Alle verschwunden. Übelben Sprachen von Narben. Zackage son Spuren. Abjurisin Beine. Zerfetzt Korper. Niemand Vergus. Gustav Laurt nicht nur am Ufer. Griff Buden. Rambis I von Unten. Schludert Fischer in den Fluss. Like Butte. Sprang sogar aus dem Wasser. Stürzt auf Boot. Schloss sein Kiefer Schring Manner. Kugeln konnten nicht stoppen. Einheimisch schworen sein Ot sei Kugelsicker. AK-47, Geschoss zeichneten Narben auf seinem Rücken. Docker let. Unantastbar. Wissenschaftler versuchten in zu fangen. Stalkefeich. Bekadert Haken. Alles Skydert. Gustav Verschwand. Bis Hut verbreiten sich die Geschichten. Letternock. Oder ist der Jetzner Legend? Ein Wahrheit bleit. Jahrelang herrscht Gustav über die Gewasser. Das tödlichste Krokodil, das je bekannt war. Von Leoparden in Indien bis zu Krokodilen in Afrika. Dies Bestien schrieben die Definition von Angst nu. Jeds Brüllen. Jeds Platschen. Jetter Schatten in der Nacht. Bedutet ein weiters Verlerins Leben. Einige worden zu Legenden. Einige worden zu Albtraumen. Uendi einige, wie Gustav, bleiben ungelost Rätsel der Natur. Wenn dies Geschichten dich erschüttert haben, erinnert dich daran. Die Welt ist weit. Uendi manchmal sind die tödlichsten Killer. Überhaupt kein Menschen. Blieb sicher. Blieb wachsam. Uendi Verges niemals die Monster, die unter uns gehen, oder schwimmen. Danke fürs Zuschauen.